Now what is the load factor? So load factor is what? The ratio of load factor, LF. LF is what? A ratio of average demand divided by the maximum demand. Divided by the maximum demand. Okay. So this one is what? Your load factor. Okay. Average demand divided by the maximum demand. So why it is necessary to know about the load factor? What is its physical appearance? What is its significance? What does it mean actually? That we are going to see. So basically we have seen that this one is your dotted line, and that dotted line is what? Your average demand. Okay, this one is what? The average demand. So that is what? The P average. Okay, average power. So what we can see that average demand is always less than the maximum demand. Okay, if you see the curve, this one is your curve. In that curve, the dotted line is the average demand, and this one is your maximum demand. And the load factor means what? The average demand divided by the maximum demand. So average demand is always less than the maximum demand. So that's why load factor is always less than the 1. Load factor is always less than the 1. So this one is important point. Okay. Why it is less than the 1? Because it is the ratio of average demand divided by the maximum demand. So average demand is always less than the maximum demand. That's why the load factor is always less than the 1. So simply means that suppose average demand is 100 megawatt, but our average demand is 100 megawatt and maximum demand is what? 150 megawatt. Okay, so that is what? 100 by 15 means what? 2 by 3. 2 by 3 is what? The ratio of the load factor. 2 by 3 is what? The ratio of the load factor, which is less than the 1. 2 by 3 is less than the 1. So that's why load factor is always less than the 1. Okay, but load factor should be very close to unity. Load factor should be close to the unity. Should be close to unity or 1. So this one is important point. Why the load factor should be close to the unity? Why the load factor should be close to the 1? That we are going to see. So basically, why we are going to see the load factor? Why we are going to understand the load factor? What is its physical meaning? So basically, what we can understand here, suppose this one is a generating station G1 and this one is load demand L1. Okay, and it has an average power, suppose 100 megawatt is what its demand. Okay, हा एक लोड आहे आणि या लोडचं डिमांड किती आहे? एव्हरेज डिमांड किती आहे? तर 100 मेगावॅट ची डिमांड आहे. ठीक आहे, देन आणि याची मॅक्सिमम डिमांड किती आहे? 150 megawatt. Okay, the maximum demand is what? The 150 megawatt. So what is going to happen? Suppose generating power plant ची capacity जर 140 megawatt असेल तर does it able to satisfy the load demand? Answer the question. What is it here? This one is a generating station आणि त्याची रेटेड कॅपॅसिटी किती आहे? 140 मेगावॅट ची आहे आणि हा तुमचा लोड आहे जो की लोडची ॲव्हरेज पॉवर डिमांड किती आहे? 100 मेगावॅट आहे, पण मॅक्झिमम डिमांड किती आहे त्याची? 150 मेगावॅट आहे. समजतंय प्रॉब्लेम काय? तर हा जनरेटिंग पॉवर प्लांट लोडला पूर्णपणे सॅटिस्फाय करू शकेल का? दॅट इज माय क्वेश्चन. यू कॅन आन्सर युअर इन चॅट बॉक्स. ओके, सो नंदिनी अभिषेक has answer. Okay, no sir, due to the higher maximum. Okay, continues to go. आन्सर देत चला, तुमचे काय काय आन्सर आहेत ते बघू. ठीक आहे, so basically what is going to happen here? 100 megawatt is what? Average demand. So that average demand is going to be satisfied. Average demand is going to satisfy by the generating power plant. Okay,
by that generating power plant we can able to satisfy the average demand. But at a certain point, we are going to have the maximum demand. Okay, at a certain point we are going to have this maximum demand, and that is what beyond our limit. That is what the beyond the generating limit. Okay, so this one is maximum demand is of 150 megawatt, and during that 150 megawatt demand period, the generating station is not able to satisfy the load demand. Okay, the generating power plant is not able to satisfy the load demand when there is a maximum demand of 150 megawatt. So hence that what is needed here, so the generating power plant capacity should be of 180 megawatt. Okay, so what is needed here, the generating power plant's capacity should be greater than the maximum demand. Then and then only the generating power plant is going to satisfy the average demand also and the maximum demand also. So that is what the main point. That's why we are going to study what is the main point here, the generating power plant capacity. The generating power plant capacity is decided based on maximum demand, based on the maximum demand. Okay, so what does it mean? तुमचा जो जनरेटिंग पॉवर प्लांट आहे त्याची जी रेटिंग कॅपॅसिटी आहे, जनरेट करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती कशी असली पाहिजे, इट शुड बी ग्रेटर देन द मॅक्सिमम डिमांड. इट शुड बी ग्रेटर देन द मॅक्सिमम डिमांड, so that the power plant is the power load curve is going to satisfy. So here is one important point, that is what plant capacity should be greater than maximum demand. Okay, this one is important point. The plant capacity should be greater than the maximum demand. Okay, and the second point is that the load factor should be close to the 1. Why the load factor should be close to the 1? Why the load factor should be close to the 1? Understand this point. Suppose this one is your load factor. Okay, load factor. Load factor is equal to your maximum demand is of average demand is of 100 megawatt. Okay, and the maximum demand is of 125. Your average demand is 80 megawatt. And the maximum demand is 100 megawatt. Okay, so this one is your load factor and this one is your case 1. And the second case is that for the load factor, your average demand is what, 20 megawatt, and the maximum demand is also 100 megawatt. Okay, so here basically we have the two cases. Okay, the case 1 of which average demand is 80 megawatt and maximum demand is 100 megawatt. The case second is that your average demand is 20 megawatt and maximum demand is 100 megawatt. So obviously the plant capacity required for both the cases, what is the rated plant capacity is required? Answer there. What is the rated plant capacity is required for both the cases? Okay, someone says 100 megawatt, 110 meg. Okay. अजून काय आन्सर? So basically it should be greater than the 100 megawatt. Okay, so it should be greater than the 100 megawatt. Suppose 110 megawatt that we are going to see. Okay,
So the rated capacity is required is what? जनरेटिंग पॉवर प्लांटची रेटेड कॅपॅसिटी किती पाहिजे? 110 मेगावॅट पाहिजे. इथं पण तेवढीच पाहिजे. बिकॉज what is our main condition? It should also satisfy the maximum demand. The power plant should also satisfy the maximum demand. So hence, so far our rated capacity of the power plant is what? 110 megawatt. Rated capacity of the power plant should be 110 megawatt. Okay. So now here, what is going to happen? But average power is 80 megawatt and this one is average power is 20 megawatt. तर कोणती केस बरोबर आहे? कोणत्या केस मध्ये जास्त फायदा होतो? मी जनरेट करतो, माझी कॅपॅसिटी 110 मेगावॅटची आहे आणि मी किती यूज करतोय? 80 मेगावॅट यूज करतोय. ठीक आहे. आणि सेकंड केस इज व्हॉट? 110 मेगावॅट माझी जनरेटिंग कॅपॅसिटी, बट मी किती यूज करतोय? फक्त 20 मेगावॅट. ठीक आहे. So the first case is very appropriate or very efficient. Why? Because the power plant is going to be used completely. The maximum power is going to be used. Okay, that is what the load factor. That is what the load factor. म्हणजे तुमचा जो लोड आहे तो मॅक्सिमम पॉवर कंझ्युम करतोय. जितकी पण तुम्ही जनरेट केलेली पॉवर आहे ती कम्प्लिटली यूज करताय. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय the case 1 is very appropriate. Otherwise other 80 megawatt other 90 megawatt of power is going to be wasted for the second case. So that's why the case 1 is very appropriate. So that's why what is said here, the load factor should be close to the 1. Load factor should be close to the unity. Okay. So based on that we can also say that रेटेड पॉवर प्लांट कॅपॅसिटी 100 मेगावॅट ची पाहिजे होती. ठीक आहे. बट सपोज 100 च्या जागी 110 पण 105 पण मॅक्सिमम पॉवर प्लांट कॅपॅसिटी होऊ शकते कधी कोणत्या केसला. सो इट कॅन बी व्हेरिएबल. मॅक्सिमम डिमांड कॅन बी व्हॅरी. ओके. हे कधी पण कुठेही व्हॅरी होऊ शकतो. सो इट इज बेटर टू हॅव अ लिटल बिट ग्रेटर rated capacity of the power plant based on the. Okay. So now I hope that load factor is being understood. Okay. So then third factor is very important, diversity factor. So what does it mean by the diversity factor? So basically diversity factor means what? It is the ratio of sum of individual maximum demand divided by the maximum demand on the system. So what does mean by the diversity factor? Diversity factor is what? The ratio of sum of the individual maximum demand divided by the maximum demand on the power system. आता याचा एक्झॅक्टली फिजिकल मीनिंग काय ते आपल्याला बघायचं. ठीक आहे. what is the exactly physical meaning? What is its use that we are going to see? So first of all, don't ignore this formula. Just have the concentration on the example. Okay. माझ्याकडे एक दिवस आहे. माझ्याकडे एक दिवस आहे. ठीक आहे. सो फ्रॉम रात्रीचे 12 पासून सकाळचे 6 वाजेपर्यंत मी किती लोड कंझ्युम करतोय? 50 मेगावॅट. ओके. देन फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM to evening 6 AM I am going to use 200 megawatt. Okay. Then evening 6 PM to midnight 12 AM I am going to use 150 megawatt. Okay. So that is what my power consumption. Okay.
ओके, एक इन्स्ट्रक्शन अशी आहे, जर सपोज लेक्चर 10 मिनिटांनी बंद होईल, ठीक आहे, म्हणजे 3 वाजून 10 मिनिटाला लेक्चर आपलं स्विच ऑफ होईल, तरी पण तुम्हाला रिजॉईन करायचंय, ठीक आहे, तरी पण तुम्हाला रिजॉईन करायचं. पॉइंट आला का लक्षात? लेक्चर तुमचं 3 वाजून 10 मिनिटाला एंड होईल, पण तरी पण तुम्हाला लेक्चर परत रिजॉईन करायचं आहे, ठीक आहे, कारण की तुम्ही खूप लवकर लेक्चर अगोदर जॉईन करता, त्याच्यामुळे त्याचा टाइम पिरियड ऑलरेडी होऊन जातो. ओके, put down the message that you get confirmed. Okay, so now what is your example here? एका दिवसामध्ये माझी पॉवर कन्झम्पशन कशी आहे, सपोज एखाद्या इंडस्ट्रीची पॉवर कन्झम्पशन कशी आहे, रात्री 12 ते मॉर्निंग 5-6 पर्यंत मी 50 मेगावॅट पॉवर कन्झ्युम करतो. देन मॉर्निंग 6 to evening 6 I am going to use the 200 megawatt. Then after that 6 PM to 12 AM means इव्हनिंग टाइमला मी काय करतो 150 मेगावॅट पॉवर यूज करतो. तर मी याचा डायव्हर्सिटी फॅक्टर कसं काढणार? सो व्हॉट इज माय डायव्हर्सिटी फॅक्टर हियर? डायव्हर्सिटी फॅक्टर, ओके. So here diversity factor is what? Sum of the individual maximum demand. Sum of the individual maximum demand. माझ्याकडे 3 टाइम पिरियड आहे. तीनही टाइम पिरियड मध्ये माझी मॅक्सिमम डिमांड किती आहे? 50 मेगावॅट, 200 मेगावॅट and 150 मेगावॅट. So I am going to add up all. 50 plus 200 plus 150. Okay? That is what the sum of all the maximum demand. That is what the sum of individual maximum demand. सगळ्यांची मी काय केले? ऍड अप केले. Then maximum demand on the power system. आता हा सगळा लोड कोण? The whole load is going to be satisfied by the certain generating power plant G1. Okay? The total load is going to be satisfied by the generating power plant G1. ठीक आहे? तर याच्यावर असलेला मॅक्सिमम लोड किती असेल? या सगळ्यांपैकी 300चा मॅक्सिमम 200 मेगावॅट पॉवर हा जनरेटिंग पॉवर प्लांट वर असलेला मॅक्सिमम डिमांड आहे. ठीक आहे, रात्रीमध्ये 50 मेगावॅट मॅक्सिमम डिमांड असते, मॉर्निंग एक दिवसामध्ये 20 मेगावॅट 200 मेगावॅट मॅक्सिमम डिमांड असते आणि इव्हिनिंगला 150 मेगावॅट मॅक्सिमम डिमांड असते. पण ती सगळी डिमांड कोण सॅटिस्फाय करतोय? तर हा जनरेटिंग पॉवर प्लांट सॅटिस्फाय करतोय. तर ऑब्विसली जनरेटिंग पॉवर प्लांटची मॅक्सिमम डिमांड किती आहे? तर 200 मेगावॅट आहे. टाइम पिरियड नुसार जर बघितलं तर वेगवेगळी मॅक्सिमम डिमांड येते. बट हियर नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, sum of individual maximum demand divided by the maximum demand on the power system. So 200 megawatt is what the maximum power demand according to the power system. Okay, according to the power system. So what is its answer here? 4/2 means what? The 2 meg. Here is what? The 2 is your answer. Okay, here is what your 2 is a diversity factor is what? The 2. Now I am going to consider the second case or the second day. Day second. Okay, here I am going to consider the second day. So in that second day, what is going to happen? During that second day, what is going to happen? So basically from रात्रीचे 12 ते मॉर्निंगचे 6 पर्यंत मी किती यूज करतोय? 100 मेगावॅट. सॉरी, आता मी काय करतोय, मागच्या म्हणजे आदल्याच्या दिवशी मी काय केलं, 200 मेगावॅट ऑफ पॉवर इज बीइंग कंझ्युम्ड बाय दी माय इंडस्ट्री. नाउ व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, 50 मेगावॅट ऑफ पॉवर प्लांट मी मॉर्निंगला यूज करण्याच्या ऐवजी काय केलं, रात्रीला शिफ्ट केलं. म्हणजेच काय, मी दिवसाला जो 50 मेगावॅटचा जो लोड होता तो मी काय करतोय, दिवसा न यूज करता रात्री यूज करतोय. सो ऑब्विसली माझा 50 मेगावॅट ऑफ पॉवर कुठे गेला? मग नाईट टाइम मध्ये गेला. मॉर्निंगला जो 50 मेगावॅट ची जी पॉवर होती ती मी काय केली, शिफ्ट केली आणि ती मी रात्री यूज करतोय. सो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन हियर, 100 megawatt is going to be maximum demand in the night period. Okay, 100 megawatt is going to be maximum demand in the night period. In the day period 150 maximum demand is my maximum demand because the 50 megawatt of power is being shifted in the night time period, and here the same demand is going to be remain as it is. So what is the diversity factor for the second day? What is the diversity factor for the second day?
So for the second day, I am going to do the same thing. Diversity factor, sum of all the individual maximum demand, 100, 150 plus. Am I audible? 150 and 150 divided by, now what is the, okay, now what is the maximum demand on the system? What is the maximum demand on the system? Now the maximum demand on the system for the second day is what? 150 megawatt. So what is going to change here? The change is what? मी इंडिव्हिज्युअल टाइम पिरियड मध्ये म्हणजे मॉर्निंग डे टाइम पिरियड मध्ये जी काय माझी मॅक्सिमम डिमांड होती ती आता किती आहे? 150 मेगावॅट. सो व्हॉट इज माय डायव्हर्सिटी फॅक्टर हियर? So okay, according to you, my diversity factor is what now? 2.66. Okay, 2.66. But exactly what is going to happen here? If you understand, in the last few minutes before, what we have seen, we are going to decide the power plant capacity. We are going to decide the power plant capacity based on the maximum demand. So for the first day, what is my power plant capacity? My power plant capacity should be greater than the 200. My power plant capacity should be greater than the 200. येते लक्षात? माझा जो जनरेटिंग स्टेशन आहे, ती जनरेटिंग स्टेशन माझी लोड डिमांड सॅटिस्फाय करते. आता माझी पॉवर हे मॅक्झिमम डिमांड किती? 200 मेगावॅट. सो ऑब्वियसली त्या पॉवर प्लांट, जनरेटिंग पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी किती असली पाहिजे? इज इक्वल टू 200 और ग्रेटर दॅन दी 200. ठीक आहे, एवढी असली पाहिजे. पण मी आता काय केलं, जे दिवसाला 200 मेगावॅट पॉवर यूज करत होतो त्यातली मी 50 मेगावॅट ऑफ पॉवर कधी यूज करतोय? रात्री यूज करतोय. माझं टोटल डेचं कन्झम्पशन किती आहे? 400 मेगावॅट. सेमच आहे माझं डेचं कन्झम्पशन बोथ डे, ऑन द फर्स्ट डे आणि ऑन द सेकंड डे I would have the same consumption. Okay, 400 megawatt same consumption. But what is going to happen here? As I am going to shift the load, in the night period, as I am going to shift the load demand, so what is going to happen? My maximum demand is going to be changed now. And as the maximum demand is going to be changed, so what is the power plant capacity required? माझ्या जनरेटिंग पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी किती रिक्वायर्ड असेल? एक तर 180 मेगावॅट और 170 मेगावॅट. जास्तीत जास्त किती असणार आहे? येस और नो? तर मला जनरेटिंग पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी किती असली पाहिजे? 170 और 180 असली पाहिजे मेगावॅट. ठीक आहे, पण तेच फर्स्ट डे ला मला जनरेटिंग पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी किती पाहिजे होती? इट शुड बी 210 और 220. मॅक्झिमम डिमांड पेक्षा थोडी नीट जास्त पाहिजे होती, म्हणजे 210 किंवा 220 मेगावॅट ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट मला इन्स्टॉल करावं लागलं असतं. ते सेकंड डेला मला एवढा इन्स्टॉल करावं लागत आहे का? नाही. सो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन हिअर? व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन when we are going to shift the load from the maximum demand to the low demand? When we are going to shift the load from maximum demand to the low demand time period, then the rated plant capacity is going to decrease. I don't require the maximum thermal power plant. I don't require the maximum thermal power plant. So in that sense, what is going to happen? The cost of the thermal power plant is going to decrease. Okay. So obviously 210 मेगावॅट ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट इन्स्टॉल करायला आणि 180 चा मेगावॅट ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट इन्स्टॉल करायला खर्च कशाला जास्त येईल? याला खर्च जास्त येईल. So obviously I am going to prefer that thermal power plant to minimize my cost. Obviously I am going to prefer to have the 180 megawatt of thermal power plant to minimize the capital cost of the thermal power plant. So hence the diversity factor is very much important. The diversity factor should be always maximum. Okay, it should be maximum as possible. Okay, so hence